El sol ardía como una sentencia en el desierto de Almoria. Y los pies descalzos de los 6 niños sangraban contra la arena. Habían escapado en la noche, cuando las luces del orfanato se apagaron, y el guardia roncaba en su puesto. No había vuelta atrás. La libertad era su única moneda, y estaban dispuestos a pagarla con sudor y lágrimas. Daniel, de 16 años, lideraba el grupo con una determinación que ocultaba su propio miedo. Su cabello negro, empapado de sudor, se pegaba a su frente mientras apretaba el collar en su mano. Un relicario con el nombre Javier grabado en él. Era lo único que le cuidaba de un padre que nunca conoció. Un recuerdo que su madre le dejó antes de desaparecer. A su lado, Alba, de 15 años, una chica de mirada afilada y espíritu indomable, vigilaba el horizonte. No mires atrás, Danny. Susurró, su voz temblando entre el cansancio y la furia. Si nos alcanzan, estamos muertos. El grupo lo completaban Raúl, un chico robusto de 17 años con una cicatriz en la mejilla que nunca explicaba. Sofía, de 14 años, la menor, con una timidez que escondía una mente brillante. Y los gemelos Miguel y Carlos, ambos de 16 años, cuyos ojos brillaban con una mezcla de lealtad y rebeldía. Todos eran huérfanos, marcados por un sistema que los había encerrado en un orfanato en las afueras de Almoria, un lugar donde los sueños se apagaban bajo reglas de hierro. Pero lo que los unía no era solo la juega, sino un secreto compartido. Todos amaban de formas que el mundo a su alrededor condenaba. Daniel se detuvo, jadeando, y señaló una cueva entre las rocas. Ali, dijo, su voz aspira por la sed. Descansaremos hasta la noche. Los demás asintieron, agotados pero alertas. Habían oído rumores de un hombre en el desierto, un ermitaño que vivía solo en una cabana al borde de las dunas. Algunos dicen que era un ángel, otros, un demonio. Nadie sabía su nombre, pero todos en el orfanato contaban historias sobre él. Daniel no creía en cuentos, pero algo en su corazón le decía que ese hombre era su única esperanza. Mientras ese arrastraban hacia la cueva, el viento lavaba susurros de su pasado. Daniel recordaba las noches en el orfanato, cuando Alba le confesó entre lágrimas que amaba a Sofía, pero que temía que el mundo nunca las aceptaría. Raúl, por su parte, había sido castigado por besar a un chico en el patio, y los gemelos habían jurado no separarse jamás. Incluso eso significaba vivir como parias. Eran 6 almas unidas por un amor que el orfanato consideraba un delito, y ahora corrían por sus vidas, buscando un lugar donde pudieran ser libres. La cueva era fresca, un alivio momentáneo del infierno del desierto. Sofía se desplomó contra una roca, su rostro pálido. ¿Crees que nos encontraron? Preguntó. Su voz apenas un susurro. Daniel apretó el collar con más fuerza. No seguimos moviéndonos. Ese hombre el del desierto dicen que ayuda a los que huyen. Si lo encontramos, tal vez, no terminó la frase. La esperanza era frágil, y no quería romperla. Alba revisó su mochila, donde guardaban lo poco que habían robado antes de escapar. Una botella de agua, un mendrugo de pan y un mapa erigado. Si el mapa es correcto, su cabana está a 2 días de aquí, dijo, trazando una línea con el dedo. Pero sin agua, no llegaremos. Raúl gruñó, limpiando el sudor de su frente.
entonces encontremos agua. O morimos intentandolo. La noche cayó como un manto. Y los seis se acurrucaron en la cueva, temblando bajo las estrellas. Daniel no podía dormir. Sus ojos seguían volviendo al calar, el nombre Javier. ¿Quién era ese hombre? Porque su madre lo había dejado y esa única pista? Mientras el viento oleaba afuera, sintió una certeza crecer en su pecho. El desierto guardaba respuestas. Y él las encontraría, aunque le costara la vida. El alba trajo un nuevo desafío. El agua se había acabado. Alba repartió las últimas gotas entre los seis. Pero el calor del desierto ya apretaba como una guerra. Daniel lideró la marca, con el collar de Javier colgando de su cuello como un ferro. Cada paso era una lucha contra la arena que se colaba en sus zapatos rotos. Pero la cueva había sido un refugio temporal. Ahora, el mundo exterior los esperaba con dientes afilados. Mirad, dijo Miguel, señalando una nube de polvo en la distancia. Los gemelos, siempre sincronizados, se detuvieron al unísono. Roll entrecero los ojos. Y es un vehículo. Nos han encontrado. El pánico se apoderó del grupo. Sofía se aferró al brazo de Alba. Y Carlos murmuró una maldición. Daniel levantó una mano. No podemos correr. Nos verán. Hay que escondernos. Se arrojaron tras una duna, con el corazón latiendo al ritmo del motor que se acercaba. Era un jeep, probablemente del orfanato o de la policía local. Los niños sabían lo que les esperaba si los atrapaban. Castigos, celdas de aislamiento, y la promesa de corregir lo que amaban. Daniel apretó los dientes. No dejaría que eso ocurriera. El jeep pasó de largo, pero la amenaza los dejó temblando. No podemos quedarnos aquí, susurró Alba. Si nos buscan, volverán. Daniel asintió, su mente corriendo. El mapa indicaba un oasis a unas horas de distancia, pero sin agua. El trayecto era una sentencia de muerte. Aun así, no había otra opción. Caminemos de noche, decidió. El sol nos matará antes que ellos. La noche trajo un frío cortante, pero también una claridad que les permitió avanzar. Los gemelos cantaban en voz baja una canción que habían aprendido en el orfanato, un himno de resistencia que los mantenía unidos. Sofía, más silenciosa, escribía en un cuaderno que lavaba consigo, garabediando pensamientos que no compartía con nadie. Alba la miraba de reojo, su corazón dividido entre protegerla y confesar lo que sentía. En un momento de descanso, Raúl se acercó a Daniel. ¿Por qué confías tanto en ese collar? Preguntó. Su voz áspera pero curiosa. Daniel lo tocó, sintiendo el metal cálido contra su piel. Y es lo único que tengo de mi padre. Mi madre dijo que él me encontraría algún día. No sé cómo, pero siento que está cerca. Raúl grunó, pero no dijo más. Él también cargaba sus propios secretos. Un amor que había perdido en el orfanato y que on lo dolía como una herida abierta. El oasis apareció al amanecer, un espejismo que resultó ser real. Los niños cayeron de rodillas junto al agua, bebiendo con desesperación. Pero la alegría duró poco. Mientras llenaban sus botellas, un grito cortó el aire. Era Sofía, señalando una figura en la distancia. Un hombre, solo, caminaba hacia ellos. No era del orfanato, en I policía. Vestía ropas sencillas, y su rostro, marcado por el sol, tenía una tristeza que los niños reconocieron al instante. No corren, dijo el hombre,
levantando las manos. No estoy aquí para hacerles daño. Su voz era profunda, con un acento andaluz que resonaba con calidez. Daniel dio un paso adelante, el collar brillando en su pecho. ¿Quién eres? Preguntó, su tono desafiante. El hombre lo miró, y algo en sus ojos cambió. Me llamo Antonio, dijo. Y creo que te conozco. Antonio los llevó a su cabana, una estructura humilde de adobe al borde del desierto. Los niños, desconfiados pero agotados, aceptaron su oferta de refugio. La cabana era un caos ordenado, libros apalados, un viejo tocadiscos y fotos desveladas en las paredes. Había un olor a hierbas secas y café, y una calma que contrastaba con la tormenta en sus corazones. Comen, dijo Antonio, colocando pan y aceitunas sobre una mesa de madera. Los niños devoraron la comida, pero sus ojos no dejaban de estudiarlo. Era un hombre de unos 40 años, con arrugas que contaban historias y una mirada que parecía cargar con un peso invisible. Daniel no podía apartar la vista del collar, que ahora colgaba a la vista. Antonio lo había notado, pero no decía nada. ¿Por qué nos ayudas? Preguntó Alba, siempre la más directa. Antonio sonrió, pero su sonrisa era triste. Porque sé lo que es jur, respondió. Y sé lo que es amar a alguien que el mundo no quiere que ames. Los niños se miraron, sorprendidos. Roll bajo la mirada, como si las palabras de Antonio hubieran tocado una herida abierta. Y esa noche, mientras los demás dormían, Daniel se acercó a Antonio, que estaba sentado afuera, mirando las estrellas. ¿Conoces a mi padre? Preguntó sin preámbulos, mostrando el collar. Antonio lo tomó con cuidado. Sus dedos temblando al leer el nombre Javier. Sí, dijo finalmente, su voz rota. Javier fue todo para mí. Hace 20 años, éramos más que amigos. Éramos familia. Daniel sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Antonio continuó, su mirada perdida en el pasado. Javier y yo vivíamos en un pueblo cerca de aquí. Amábamos en secreto, porque en esos días, ser como nosotros era un delito. Pero alguien nos descubrió, y Javier, él se fue. Dijo que era lo mejor para mí. Nunca supe dónde fue, pero siempre creí que volvería. El collar, explicó Antonio, era un regalo que él le había dado a Javier. Lo hice con mis propias manos, dijo, tocando el metal con reverencia. Cuando lo six en tu cuello, supe que no era casualidad. Daniel tragó saliva, su mente un torbellino. Mi madre ella me dio esto antes de morir. Dijo que mi padre me encontraría. Eres tú. Antonio negó con la cabeza, pero sus ojos estaban humidos. No, pequeño. Pero creo que sé quién eres. Y si estoy en lo cierto, Javier no está tan lejos como pensamos. Prometió ayudarlos, no solo a Daniel, sino a todos. El mundo no los acepta aún, pero yo sí. Y los mantendré salvo. Los días en la cabana de Antonio eran un respiro, pero el peligro no había desaparecido. Los niños sabían que el orfanato no dejaría de buscarlos. Cada ruido en la noche los ponía en alerta, y el mapa, ahora extendido, en la mesa de Antonio, era su única guía hacia la libertad. Pero la revelación sobre Javier había cambiado todo. Daniel no podía dejar de pensar en su padre, en ese vivía, en ese los estaba buscando. Antonio compartió más sobre su pasado con Javier. Habían planeado ir juntos,
escapar a un lugar donde pudieran vivir sin miedo. Pero la traición de un amigo los separó. Y Antonio se quedó atrás, roto. Nunca dejé de buscarlo, confieso. Pero el desierto guarda sus secretos mejor que nadie. Su historia resonó en los niños, que ven en él un reflejo de sus propias luchas. Alba y Sofía, mientras tanto, comenzaban a acercarse. En un momento de quietud, Alba tomó la mano de Sofía bajo la mesa. No sé si estamos a salvo aquí, susurró. Pero contigo me siento en casa. Sofía sonrió, tímida, y apretó su mano. Era un gesto pequeño, pero para ellas, era el mundo. Raúl, sin embargo, estaba inquieto. No podemos quedarnos para siempre. Dijo una noche, mirando el mapa. Si nos encuentran, Antonio también estará en problemas. Los gemelos asentirán. Hay un pueblo al norte, dijo Miguel. Dicen que hay gente que ayuda a los que huyen. Tal vez podemos llegar. Antonio escuchó en silencio, luego asintió. Ir con vosotros. Pero antes, debemos encontrar a Javier. Si está vivo, estará en ese pueblo. El viaje comenzó al amanecer. Antonio cargó una mochila con provisions, y los niños, fortalecidos por la comida y el descanso, lo siguieron. Pero el desierto no perdonaba. A mitad del camino, un jeep apareció en el horizonte, esta vez más cerca. Corren, gritó Antonio, empujando a los niños hacia unas rocas. El vehículo se detuvo, y dos hombres bajaron, gritando órdenes. Eran del orfanato, y levaban armas. Daniel apretó el collar, su corazón latiendo con fuerza. No nos rendiremos, susurró a los demás. Antonio los miró, su rostro endurecido por la determinación. No dejaré que os toquen. Seguid. Corrieron, usando las dunas como escudo, pero los hombres estaban cerca. La libertad parecía desvanecerse. Y con ella, la esperanza de encontrar a Javier. La persecución los llevó a un canon estrecho, donde las rocas ofrecían un escondite precario. Antonio guió a los niños hacia una grita, pero los hombres del orfanato estaban demasiado cerca. Daniel, con el collar apretado en su mano, sintió una furia nueva. No dejaría que los atraparan, no después de todo lo que habían sacrificado. Quedaos aquí, ordenó Antonio, su voz baja pero firme. Voy a distraerlos. Antes de que pudieran protestar, salió al descubierto, gritando para atraer la atención de los perseguidores. Los niños, escondidos, escucharon los gritos y el eco de pasos. Alba apretó la mano de Sofía. Sus ojos llenos de lágrimas. No puedo hacer esto solo, susurró. Daniel no lo pensó dos veces. Voy con él, dijo, ignorando las protestas de los demás. Corrió tras Antonio, encontrándolo enfrentándose a los dos hombres. Uno de ellos lo apuntaba con un arma, pero Antonio no retrocedía. Dejad a los niños en paz, gruñó. No tienen a nadie más. El hombre con el armario. Son propiedad del orfanato. Y tú, ermitaño, estás interfiriendo. Pero antes de que pudiera desesperar, Daniel salió de su escondite, el collar brillando en su mano. Soy el hijo de Javier, gritó, su voz resonando en el canon. Los hombres se detuvieron, confundidos. Si me quieren, tendrán que matar primero. La distracción dio a Antonio la oportunidad de actuar. Con un movimiento rápido, desarmó al hombre más cercano, pero el otro lo golpeó, tirándolo al suelo. Los niños, incapaces de quedarse atrás,
celebran de su escondite, gritando y erigendo piedras. Era un chaos, pero su valencia dio frutos. Los hombres, superados, huyeron hacia su jeep, dejando a Antonio y los niños jadeando en el polvo. Estás loco, dijo Antonio a Daniel, ayudándolo a levantarse. Pero había orgullo en sus ojos. Y valiente. Los niños se reunieron, magalados pero vivos. Sofía abrazó a Alba, y los gemelos ayudaron a Raúl, que había recibido un golpe en el brazo. La libertad estaba más cerca, pero el costo era alto. Esa noche, acampados en el canon, Antonio les habló del pueblo al que se dirigían. Es un lugar donde la gente como nosotros puede vivir sin miedo, dijo. Javier y yo sonabamos con legarali. Daniel tocó el collar, sintiendo que su padre estaba más cerca que nunca. El pueblo apareció al amanecer, un conjunto de casas blancas al pie de una colina. Era pequeño, casi olvidado por el mundo, pero para los niños y Antonio, era un faro. Las calles estaban llenas de vida, personas que no escondían quiénes eran, parejas que caminaban de la mano sin miedo. Los niños, agotados, sintieron una chispa de esperanza. Una mujer mayor, de nombre Carmen, los recibió en su casa. Aquí todos somos familia, dijo, ofreciéndoles agua y comida. Cuando Antonio mencionó a Javier, los ojos de Carmen se iluminaron. Javier vive aquí, dijo. Está en la plaza, ayudando a construir una escuela. Daniel sintió que su corazón se detenía. ¿Su padre vivo? ¿Tan cerca? En la plaza, encontraron a Javier. Era un hombre de unos 45 años, con el mismo cabello negro que Daniel y una mirada que cargaba años de dolor. Cuando vio el collar en el cuello de Daniel, sus ojos se llenaron de lágrimas. Iris, comenzó, pero no pudo terminar. Daniel corrió hacia él, y padre y hijo se fundieron en un abrazo que borró años de distancia. Javier explicó que había huido al pueblo tras dejar a Antonio, creyendo que era la única forma de protegerlo. Había conocido a la madre de Daniel, una mujer que también buscaba refugio, y juntos tuvieron a Daniel. Pero ella murió poco después, y Javier, temiendo por su hijo, lo dejó en el orfanato, creyendo que estaría salvo. Nunca dejé de buscar, dijo, su voz rota. Los niños escuchaban, conmovidos. Alba y Sofía, ahora abiertas sobre su amor, encontraron en el pueblo un lugar donde podían ser ellas mismas. Raúl, todavía herido por su pasado, comenzó a hablar con un joven del pueblo que entendía su dolor. Los gemelos, inseparables, permitieron construir una vida juntos allí. Pero la paz era frágil. Carmen les advirtió que el orfanato seguía buscándolos, y que el pueblo no siempre podía proteger a los recién llegados. Antonio, decidido, propuso un plan: llevar a los niños al norte, donde había una red de refugios para los que huían. Javier, ahora unido a su hijo, juró ir con ellos. El viaje al norte fue duro, pero los niños ya no eran los mismos. Habían enfrentado el desierto, a sus perseguidores y a sus propios miedos. Antonio y Javier caminaban juntos, reconciliados, su amor renaciendo como una llama que nunca se había apagado. Daniel, ahora con su padre a su lado, sentía que el collar era más que un recuerdo. Era una promesa cumplida. El refugio en el norte era una comunidad escondida en las montañas,
Un lugar donde el amor no tenía etiquetas. Los niños fueron recibidos con abrazos. Y por primera vez, se cenaron en casa. Albo y Sofía, ahora una pareja abierta, comenzaron a planear un futuro juntos. Raúl encontró consuelo en nuevas amistades. Y los gemelos, siempre leales, se permitieron proteger el refugio. Javier y Antonio decidieron cuidarse, trabajando para ayudar a otros que huyen. Este es nuestro hogar ahora, dijo Javier, tomando la mano de Antonio. Daniel sonrió, tocando el collar. Y el nuestro, respondió. El desierto, que una vez los había desafiado, ahora era solo un recuerdo. Habían encontrado algo más grande que la libertad, un lugar donde podían ser ellos mismos, donde el amor no era un delito, sino un regalo. Los 6 niños, ahora jóvenes, miraron al horizonte, sabiendo que su historia apenas comenzaba.